is all about IRR calculation as well as here net operating income after depreciation is given. Net operating income after depreciation. So we need to know the cash inflow after tax. So அதை calculate பண்றது இந்த illustration இருக்கக்கூடிய ஒரு important point. Let's see here. Question number 4. IRR is going to be calculated. A company proposes to install machine involving capital cost of rupees 3,60,000. This is nothing but cash outflow at 0th period. The life of the machine is 5 years. Its salvage value at the end of the life being nil, 0. The machine will produce a net operating income after depreciation of 68,000. Net operating income. Otherwise, cash inflow, net profit nu vechikalam. Net profit before tax. Okay. Profit after tax. But நம்ம ARR தவிர மிச்ச எல்லா கால்குலேஷனுக்கு எனக்கு என்ன வேணும்னா cash inflow தான் வேணும். Profit before tax னு வச்சுக்கலாம். So tax is not deducted as such now. Profit before tax 68,000 minus tax will be deducted here at the rate of 45%. 45% on this being 30,600. Now if you subtract this, then you will get the profit after tax. எனக்கு cash inflow வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணி ஆகணும்? You have to add the depreciation. Non cash expense ஏதாவது நீங்க டெபிட் பண்ணியிருந்தால் அதை ரிவர்ஸ் பண்ணிடுங்க. You have to add the depreciation back. Depreciation on the straight line method la போடலாம் if nothing stated அப்படின்னு சொன்னா original value 3,60,000, scrap value 0, the life being 5 years. So 360 divided minus 0 divided by 5 போட்டீங்கன்னா the value being 72,000. Here after deducting the tax, the value being 37,400 and depreciation here being 72,000. Then the ultimate value here being cash inflow. This cash inflow will come from year 1 to year 5. The value being 1,09,400. Now we have to find out the IRR. How do we calculate the IRR? Okay. Cash outflow at 0th period should be equal to summation of discounted cash inflow. Summation of discounted cash inflow. Summation of discounted cash inflow அப்படிங்கிறது cash inflow for every year multiplied with the anti-factor for IRR rate for 5 years. இந்த I தான் நமக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது. So what are the known information? You know, just post there. So cash outflow being 3,60,000. Cash inflow year after year here being 1,09,400. Now you have to find out the anti-factor for 5 years. Otherwise, anti-factor for 5 years where applicable interest rate can be easily calculated this way: 3,60,000 divided by 1,09,400. What is the anti-factor? நீங்க trial and error method you can take a rate. And using the rate, you can find out the anti-factor and substitute and find out the missing data like for the interest rate. Okay. But உங்களுக்கு anti-factor இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டாங்கன்னா data இந்த மாதிரி formula use பண்ணிக்கலாம். What is the ultimate value? 3.29 is the required anti-factor. So 3.29 அப்படின்னு சொன்னாக்க அது எங்க இருக்கு? Anywhere between 15 to 16 குள்ளார இருக்கு. 14 இருக்கும்போது 3.43, 15 இருக்கும்போது 3.35 குறைஞ்சிருச்சு, 16 இருந்தா 3.29 குறைஞ்சிருச்சு, நமக்கு நடுவுல வேணும் 3.29. When the discounting rate is 15%, the anti-factor is 3.35. If you raise the discount factor by one more percentage, the anti-factor is 3.27.
but my requirement being 3.29. So as I plan to change 1% additionally, leads to a change of how much? 0.08. But my requirement is only this one. I have to reduce only this much. 0.06 I have to reduce. 0.06. So we have to start with interpolation, where we have to start with the base. Base is the lower one of these two. Higher one vachum podalam, but lower one na eduthukuren. 15% plus. You use this as a cross multiplication. Okay, you can do this as a cross multiplication to get the answer. So 0.06 into 1 divided by 0.08. The ultimate value here being 15.75%. Okay, you 15.75% anti-factor put almost closer number varum. Clear? Come on, finish up copying this. IRR calculation is over now. NPV as well as IRR ரெண்டு டெக்னிக் வச்சு ஃபாலோ பண்றீங்க. NPV recommends project A but IRR recommends project B. அப்ப நம்ம A வை चूஸ் பண்ணனுமா B வை चूஸ் பண்ணனுமா அப்படி சொன்னாக்க we have to give the priority to the NPV, not the IRR. IRR will be given the second priority only. Is that okay? ஏன் சொன்னால் அதுல இருக்கிற drawback, if the non conventional cash flow இருந்தால் calculation of IRR will be a trouble here. Understand? Calculation of IRR will be a trouble. Non-conventional cash flow அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா 0th பீரியட்ல நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்க, பணம் வெளியே போச்சு, இயர் ஆன் இயர் பணம் வருது, அப்படிங்கிறது தான் கன்வென்ஷனல் பிளான். அது விட்டு இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகே 0th பீரியட்ல ஒரு முறை பணம் வெளியே போயிருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல பணம் வந்திருக்கு, செகண்ட் இயர்ல பணம் வெளியே போயிருக்கு, இப்படி வந்துச்சுன்னா அது பேர் நான் கன்வென்ஷனல். Non-conventional, if we have two outflows in a stream of payments and so now we cannot calculate the IRR easily. Otherwise you can find out two IRR like. For example, idhula IRR eppadi kandupidipinga? Summation of discounted cash inflow, discounted cash outflow should be equivalent to summation of discounted cash inflow. You understand? If you calculate the IRR or assume the IRR being 25%, 25% of irundal eppadi irukum? Year 0, 1, 2. Cash flows 160 negative, 1000 positive, 1000 negative. Now find out the 25% P factor here. 25% P factor. 1 divided by 1.25. Okay. 0.8. This one being 1. This will be 0.8 and then 0.64. Now discounted cash inflow, sorry, cash flow being 160 negative, 800 positive, 640 negative. If you add up all these things, the ultimate value being 0. Abdina nartham cash inflow, cash outflow equal aidudhu. Then the IRR is equal to 25%. Remember, we can again recalculate this assuming the P factor being 400%. 400% P factor evlo varudhu? 1 divided by 1 plus I. 1 plus I here being 4. Apna 1 by 5. First case 1 and here being 0.2. Am I right? Then 0.04. Discounted cash inflow, cash flows using 400% rate of interest. The first value being 160 negative. 1000 into 0.2, 200 positive. 1000 into 0.04 negative, 40 negative. Which one? 160.
200, correct. 1000 into 0.2. Okay. See the ultimate value again being 0. It means IRR could be 400% also. So we get 2 IRR here. So it's a misleading one, no? So whatever IRR depend panikalam, but we have 2 IRR, we cannot make the decision properly. Example in the questions kekka matanga, but what are the drawbacks of IRR na? In case of non-conventional cash flows, we will have multiple IRRs in the question ku rendu IRR vandirukku. If we have 3 negative values in the future, cash outflows vandu rendu moonu cash outflow 3 vandichina 3 IRR kuda varum. So and the complications irukadala, the dependability on IRR is lesser than the NPV. We depend on NPV better than IRR. Clear? Okay, it's only illustration for the theoretical purpose. Similar exams questions may not be expected in your exams, right? Outflow irundiche epichanaka, it gives you misleading information. Okay, for example, in this illustration, project A உடைய IRR பாத்தீங்கன்னா, project A year 0 and year 1 cash flows. Project A உடைய cash flow year 0 ல 4000 outflow, year 1 ல 6000 inflow. Okay, இதோட IRR என்னன்னா 50% இருக்கு, so we can take 50% PE factor. So first case it is 1 only, 1 divided by 1.5 அப்படின்னா 0.667, otherwise 2/3. அப்ப discounted cash flow being 4000 negative, here 4000 positive, this will be 0. In case of project B, 0th period of 4000 cash inflow, 7000 cash outflow here first year in. Now we can take 75%. Idella already found out, this value have been calculated already, so no need to worry about that. 1 divided by 1.3 நினைக்கிறேன், 1.75, அப்ப எவ்வளவு வருது? 5.571 or 1/7 வச்சுக்கலாமா சார்? 4/7 வருதா? Yeah, 4/7. So upper discounted cash flow being first case 4000, second case 4000, so it is also again 0. IRR being for project A 50%, for project B 75%. அப்ப எதை choose பண்ணுவீங்க? B project better choose பண்ணுவீங்க, not this one. இது 50 தான் தருது அப்படின்ட்டு. அப்படி இல்லைங்க, இது 50% வந்து உங்களுக்கு ரெவென்யூ, ஆனா இது 75% உங்களுக்கு காஸ்ட். மிஸ்லீடிங் தானே? 4000 ரூபாய் போட்டதுக்கு 6000 ரூபாய் வருதுன்னா 4000 ரூபாய் 6000 ரூபாய் ரெவென்யூ 50%. 4000 ரூபாய் வந்ததுக்கு நீங்க 7000 ரூபாய் கொடுக்குறீங்கன்னா 75% காஸ்ட் உங்களுக்கு. நாளைக்கு 75% தர வேண்டியது இருக்கு. ஸோ அதை இங்கே டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணல. தட்ஸ் அ ப்ராப்ளம் ஹியர். ஓகே, 0th பீரியட்ல அவுட்ஃப்ளோவும் nth பீரியட்ல இன்ஃப்ளோ வந்தா மட்டும்தான் இது கரெக்டா சொல்ல முடியுமே. உல்டாவா சொன்னீங்கன்னா அது என்ன சொல்லுது? 10% அப்படின்ட்டாங்க. 10% காஸ்டா ரெவென்யூவா? தட் நெவர் மைண்ட். இந்த இடத்துல வந்து நாளைக்கு வரக்கூடிய பணம் ரெவென்யூ, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நாளைக்கு கொடுக்குற அமௌண்ட் காஸ்ட். காஸ்ட் 75% சொல்றாங்க, இது ரெவென்யூ 50% சொல்றாங்க. இதை போய் கம்பேர் பண்ண முடியும். ஸோ இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு கம்பேர். திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த டிராபேக்ஸ் ஆஃப் IRR. இதே நீங்க NPV கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா ஒரு 10% 20% ஏதோ ஒன்று போட்டு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டா ப்ராஜெக்ட் A chosen அப்படின்றது உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும். ஸோ யூ ஹேவ் டு டிபெண்ட் ஆன் NPV only, not IRR. That's a calculations you have to understand. Come on, make a note of it.
அவுட்ஃப்ளோ இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல ஒரு அவுட்ஃப்ளோ இருக்கு. அப்ப கட்டாயமா யூ வில் கெட் த மல்டிபிள் மீன்ஸ் ஐஆர்ஆர்ஸ் இருக்கும். அந்த டிராபேக் அவாய்ட் பண்றதுக்காக ஐஆர்ஆர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா மாடிஃபைட் இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறோம். We are going to calculate modified internal rate of return. As per the modified internal rate of return, இதை தனியா எடுங்க, இதை தனியா எடுங்க. ஓகே, இங்க காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் புக்ல மிஸ் ஆயிடுச்சு. Can be assumed at 15% here. You can make a note of it. So cost of capital being 15%. Right. இத present value க்கு கொண்டு போயிரணும். இது எல்லாத்தையும் future value கொண்டு போயிரணும். அதுக்கு பிறகு இது ரெண்டு ஈக்குவேட் பண்றதுக்கு என்ன ரேட் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா அதுதான் IRR. என்ன IRR? Modified internal rate of return. என்ன ரீசன்? If we have the 2 or 3 outflows, then we will have the multiple IRR problem. So அதை avoid பண்றதுக்காக cash outflow எல்லாம் 0th period கொண்டு வாங்க, cash inflow எல்லாம் future period கொண்டு போயிடுங்க. அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டுக்கும் ஈக்குவேட் பண்றதுக்கு என்ன ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு கால்குலேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா that rate of interest is called MIRR. I'll solve this illustration, then you will easily understand this. Let's see. First outflow பார்க்கலாம், cash outflow. Okay, cash outflow year as well as cash outflow. Year 0, year 1, இங்க ஒரு 100 rupees, இங்க ஒரு 80 rupees cash outflow. அப்ப 15% PE factor போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வரும்? Here 1, here being 1 divided by 1.15 being 0.887, 3 digits சொல்லலாம். எவ்வளவு கொடுத்திருக்கிற புக்ல 2 digit-ஆ 3 digit-ஆ 869. Okay, so you can use up to 3 digits. Now if you multiply these two, you will get discounted cash outflow. The first case being 100, second case being 80 into this one. Come on, 69.56, 2 digit வரைக்கும் இருக்கட்டும். So the value being 169.57. Okay, 57 வச்சுக்கலாம். This is nothing but discounted cash outflow, summation of discounted cash outflow. Now I have to calculate for the outflow also, inflow also. So inflow வரும்போது cash inflow year as well as 15% future value factor எடுக்கணும். என்ன எடுக்கணும்? Future value factor. அப்ப year 2, year 3, year 4, year 5, year 6. ஆறாவது வருஷம் முடிவில் போட்ட பணம் அப்படியே தானே இருக்கும். ஃபியூச்சர் வேல்யூ ஃபேக்டர் வரும்போது 1 plus I to the power n ஆக மாறிடும். பிரசன்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர் வரும்போது 1 divided by 1 plus I to the power n. இதானே லாஜிக். அப்ப இங்க லாஸ்ட்ல இருந்து கால்குலேட் பண்ணிட்டு வாங்க. ஆறாவது வருஷத்துல 120 ரூபாய் வருதுன்னா ஆறாவது வருஷத்துல எவ்வளவு இருக்கும்? ஜஸ்ட் finish up this first of all. Cash inflow முத போட்டுக்கிறேன். For the year 2 20, year 3 60, year 4 80, then 100, 120, 100 and 120. Now here being future value factor at the rate of 15%. The way of calculation here being into 1 plus I to the power n. எல்லாமே எந்த டேட் கொண்டு போயிடணும்? ஆறாவது வருஷம் முடிவுல. ஆறாவது வருஷம் முடிவுல 120 ரூபாய் வந்துச்சுன்னா அதோட வேல்யூ அதே தானே இருக்கும். 1 rupee will be equivalent to 1. அஞ்சாவது வருஷம் முடிவுல இருந்துச்சுன்னா ஆறாவது வருஷத்துக்கு 1 year இருக்கும். நாலாவது வருஷம் இருந்தா 6 வருஷத்துக்கு 2 வருஷம் இருக்கும். இது 0 வருஷம், இது 1 year, இது 2 வருஷம், இது 3 வருஷம், இது 4 வருஷம் ஃபியூச்சர் கொண்டு போகணும். 6th இயர்ல இருக்கிறது ஃபியூச்சர்லயே தான் ஒன்றும் கொண்டு போக வேண்டாம். 5th இயர்ல இருக்கிறது 1 year ஃபியூச்சர் கொண்டு போகணும். 4th இயர்ல இருக்கிறது 2 வருஷம் ஃபியூச்சர் கொண்டு போகணும். 3rd இயர்ல இருக்கிறது 3 years ஃபியூச்சர் கொண்டு போகணும். 2nd இயர்ல இருக்கிறது 4 years ஃபியூச்சர் கொண்டு போகணும். ஸோ இங்க வரும்போது 1.15, இங்க வரும்போது எவ்வளவு வரும்? 1.15 to the power 2. எவ்வளவு வருதுங்க? 1.32, 3 digit வரைக்கும் சொல்லுங்க. 322, அதுக்கப்புறம் 1.5 to 1, அவ்வளவுதான். லாஸ்ட் ஒன் பி 749. அதாவது ஃபியூச்சர் வேல்யூ கொண்டு போறதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க, ஓகே
1 plus 1 5 1 plus 1 I sorry 1 plus I அங்க I வந்து 0.15 இது வந்து 1 இயருக்கு 2 வருஷத்துக்கு இன்டு போட்டு ஈக்குவல் போட்டீங்கன்னா 2 வருஷத்துக்கு திரும்ப ஈக்குவல் போட்டீங்கன்னா 3 வருஷம் திரும்ப ஈக்குவல் போட்டீங்கன்னா 4 வருஷம் that's how we have taken this now future value of cash inflow discounted cash inflow இல்லங்க future value of cash inflow you multiply all these things 20 into 1.749 34.98 then 91.26 105.84 76 then 115 finally 120 the total value being 467 fraction la illa this is a summation of future value cash inflow now what you have to do see that I am going to calculate the MIRR 0 1 2 and nth period being 6 இன்னைக்கு 169.57 outflow இதுக்கு எனக்கு எவ்வளோ inflow 6th year endல கிடைக்குதுன்னா 467 then what is the rate of interest applicable for this அந்த rate of interest தான் நமக்கு MIRR this I will be MIRR so இது எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க okay this is 467 futureல இது பாசிட்டிவ் நம்பர் இது நெகட்டிவ் நம்பர் இன்னைக்கு இந்த அமௌண்ட் போட்டா நாளைக்கு இந்த அமௌண்ட் வருது அப்படி சொன்னாக்க நம்ம சிங்கிள் பேமெண்ட் ஃபியூச்சர் வேல்யூ ஃபேக்டரோ ஆன்டி ஃபேக்டர் இதை ஒன்று யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது ஃபியூச்சர் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு present value into 1 plus I to the power n தானே நார்மல் ஃபார்முலா f வந்து 46467 தெரியும் p 169.57 or 170 னு மாத்திக்கிறேன் ரவுண்ட் அப் பண்ணிக்கிறேன் 170 into 1 plus I எனக்கு தெரியாது இந்த I தான் MIRR to the power எத்தனை 6 to the power 6 otherwise 1 plus I to the power 6 is equal to 467 by 170 now you have to substitute different I இதோட வேல்யூ என்ன வருது 467 by 170 1.2.75 அப்ப எந்த ரேட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா இந்த 2.75 வரும் ஓகே now I'll go with ஒரு 15% போய்க்கிறேன் I'll calculate 15%. 15% உடைய future value factor எவ்வளவுங்க 15% ஆக இருந்தால் 15% எவ்வளவு வருது 2.313 இது ஆன்சர் கிடையாது 16% போட்டீங்கன்னா 18% போடலாம் 18% போட்டீங்கன்னா ஓகே so எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க 1.18 into 2 times 3 4 5 6 2.699 so the answer being 2.699 அப்ப this number is almost closer to 2.75 வந்துருச்சு அப்ப 19 போட்டு பாருங்க 19% போட்டீங்கன்னா 2.884 3 digit 2 digit 840 va okay 84 okay so our required answer should be anywhere between 18 and 19 18 ல நமக்கு தேவையான வேல்யூ கட்டி கம்மியா இருக்கு 19 ல அதுக்கெல்லாம் ஜாஸ்தி போயிடுச்சு அப்படினா the required answer should be anywhere between these two இது ஃபியூச்சர் வேல்யூ ஃபேக்டர் அப்படிங்கறனால நம்பர் அதிகமாகாக்க அதிகமாகும் மைண்ட்ல வச்சுக்கங்க அப்ப இந்த क्वेश्चनல பொறுத்த வரைக்கும்
18% ஆக இருக்கும்போது the value being 2.699 19% ஆக இருக்கும்போது இதோட வேல்யூ 2.84 my required value being 2.75 அப்ப இந்த இதுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு 0.06 0.141 and 1% change பண்ணதுனால எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆகுது 0.14 அப்ப இது என்ன நான் என்ன ஒர்க் பண்றேன்னு பார்க்காமலே பதில் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ஓகே so 2.699 minus 2.84 இது வந்து 0.141 அப்ப இந்த நம்பர் எவ்வளவு வருது 0.051 so I want 0.051 change அப்ப do the cross multiplication இத பேஸ் வந்து 18% வச்சு போடலாம் நான் இங்க போட்டு காமிக்கிறேன் 18% plus 0.051 divided by 0.141 into 1 what is the ultimate value 18.36% 18.36% will be the MIRR இதுதான் நமக்கு MIRR clear cash outflow தனியா கண்டுபிடிங்க this is second one third one is this one fourth one this one and fifth step is this one okay sequence எல்லாம் எழுதல அதனால நான் திரும்ப நம்பரிங் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் make note of it annual cost saving revenue சொல்ல வேண்டாம் cost saving கூட நம்ம சொல்லலாம் that is cash inflow okay useful life for internal rate of return is also given 15% profitability index is also given okay NPV calculate பண்ணோம் cost of capital calculate பண்ணோம் cost of project calculate பண்ணி ஆகணும் right so NPV calculate பண்ணனும் அப்படினா என்ன ஃபார்முலா NPV is equal to cash inflow into annuity factor then discounted cash inflow minus cash outflow cash inflow எனக்கு தெரியும் 40000 அப்படி சொல்லிட்டு ஆனா annuity factor தெரியாது ஏனா cost of capital தெரியல அதே சமயத்துல cash outflowவும் எனக்கு தெரியாது so அதனால இத போட முடியாது cost of capital அது கண்டுபிடிச்சு ஆகணும் cost of project பாருங்க that is a breaking point here IRR க்கு என்ன ஃபார்முலா IRR is equal to cash inflow into annuity factor at IRR rate minus cash outflow should be equal to 0 அல்லது equivalent to cash outflow at 0th period எனக்கு cash inflow தெரியும் 40000 சொல்லிட்டு and IRR தெரியும் 15% அப்படினு சொல்லிட்டு அப்ப 15% ஓட annuity factor எவ்வளவு இருக்கு annuity factor னா summation of the discount factor 2.855 எக்ஸாம்ல ரொம்ப அழகா கேட்டிருக்காங்க find the missing values considering the following table of discount or factor only நீங்க பத்தி ரொம்ப யோசிக்க வேண்டாம் இந்த நாலு discount factor மட்டும் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிங்க அப்படி சொல்லி இருக்காங்க
This should be cash outflow. This should be cash outflow. Isn't it? What is the value? 1,14,200 is the cash outflow. Now I can feed that data here 1,14,200. இப்போ annuity factor இருந்துச்சுன்னா என்ன annuity factor னு தெரியல ஆனா வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் is equal to NPV. Now third one, IRR is also sorry profitability index கொடுத்திருக்காங்க. Profitability index க்கு என்ன ஃபார்முலா? Summation of discounted cash inflow divided by cash outflow, where summation of discounted cash inflow எனக்கு தெரியாது இல்லையா, அதாவது cash inflow into annuity factor, cash inflow into annuity factor at the cost of capital rate divided by cash outflow நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க 1,14,200. we arrived this from working note number 2. This is from working note number 2 is equal to 1.064, where cash inflow being the savings which is 40,000, அப்ப annuity factor for the applicable cost of overall capital is equal to 1.064. in the side la denominator la irukadhu numerator la irukadhu denominator la poidum, so into 1,14,200 divided by 40,000. What is the value? 3.038. Okay, அதாவது annuity factor at the cost of capital 3.038 இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க what could be the cost of capital? 12%. இங்க பாருங்க 3.038. so annuity factor at the cost of capital 3.038 na what is the cost of capital னு சொன்னால் இந்த டேபிள்ல இருந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். hence KO is equal to 3.038. so இங்க நமக்கு தெரியாம இருக்கு, அதை இங்க போட்டுக்கலாம் 3.038. we arrived this from working note number 3. now we can very easily calculate the NPV here. come on, 7,320 is the NPV. we got this one also. we have calculated the NPV, cost of capital, cost of project, and payback period. Fourth one, payback period is equal to cash outflow divided by cash inflow, provided it should be equal, even cash inflow இருக்கணும். என்னவா இருக்கணும்? even cash inflow இருக்கணும். cash outflow being 1,14,200, even cash inflow should be 40,000 rupees, is 40,000. then what is the payback period here? 2.85 years. இது ஆக்சுவலா எக்ஸாம்ல ஒரு முறை 20 மார்க்ஸ் கேட்டா ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரும்போது இது பிரேக் பண்றது காம்ப்ளிகேட் பண்றதுனால, பட் நவ் ஒன்ஸ் யூ நோ திஸ் இட் இஸ் வெரி ஈஸி. ஃபைனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த இன்டர் லெவல்ல நீங்க மாஸ்டர் பண்ணியிருந்திருக்கணும். So with this small briefing, now I will complete this illustration. Question number 8 is over. Clear? EBITDA, EBIT and etc. EBITDA அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா earnings before interest and tax, depreciation and amortization of intangible assets. இதை வந்து என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்க கேஷ் இன்ஃப்ளோ பிஃபோர் டேக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். the other name for this being cash inflow before tax. எக்ஸாம்ல என்ன டேர்ம் கொடுக்குறாங்கன்னு பாருங்க. அதுல இருந்து you have to first remove the depreciation and amortization, D&A, then you will get EBIT, then you will get EBIT. From the EBIT you have to subtract interest if available, then you will get EBT,
மோஸ்ட் ப்ராப்ளி இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் இந்த சம்ல வரப்போறது இல்லை. ஏன் வரப்போறது இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்க இது எஸ்டிமேஷன் தானே. ஸோ எஸ்டிமேஷன் அப்படிங்கும்போது நம்ம கடன் வாங்குறோம்னு எஸ்டிமேட் பண்ண மாட்டோம். வாட் இஸ் அ ஃபண்ட் ரெக்வயர்ட் தான் எஸ்டிமேட் பண்றோம். அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபண்ட் சோர்சிங் எப்படி பண்ண போறோம் அப்படிங்கும்போது அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறோமா டிவிடெண்ட் கொடுக்க போறோமா என்ன வரப்போகுது அப்படிங்கிற நம்ம பார்க்கலாம். EBT minus tax you'll get EAT. But in our capital budgeting study most of the times we are in need of cash inflow. அப்படின்னா you have to add the depreciation and amortization back with the EAT. So that ultimate value you are getting here being cash inflow. This is called otherwise cash inflow after tax. In general we say cash inflow means it is always cash inflow after tax only. இந்த பார்ட் இருக்கு இல்லையா, இதுதான் நமக்கு கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்ல பிரிடாமினண்டா நம்ம அப்ரைசல் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, அப்ரைசல் டெக்னிக் எக்ஸெப்ட் appraisal technique. எதை தவிர அப்படி சொன்னாக்கா எக்ஸெப்ட் அக்கௌண்டிங் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஆர் ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன். ஃபார் த ARR technique we use only the EAT, that to average EAT. Is that okay? So you have to understand whether the question is all about cash inflow or EBITDA or EBIT. என்ன கொடுத்திருக்கான்னு பாருங்க. என்ன கொடுத்திருந்தாலும் நீங்க cash inflow அரைவ் பண்ணிட்டு தான் நீங்க சம்ம ப்ரொசீட் பண்ணணும். Cash inflow அரைவ் பண்றதே ஒரு லென்த்தியான illustration. So sometimes you may be asked only the cash inflow also. இனிமேல் நம்ம பார்க்குற illustrationல cash inflow அரைவ் பண்ணிட்டு சம் போடுற மாதிரி பார்ப்போம். Right? Come on, make a note of this. X Limited, an existing profit-making company, is planning to introduce a new product with a projected life of 8 years. 8 வருஷம். The initial equipment cost will be 120 lakhs. An additional equipment costing 10 lakhs will be needed at the beginning of the third year. அதாவது cash outflow at 0th periodல ஒரு 120 lakhs தேவைப்படுது. Cash outflow at the end of second year or at the beginning of third year. ரெண்டு ஒன்று தானே. செகண்ட் இயர் எண்டுன்னு சொன்னா என்ன, தேர்ட் இயர் பிகினிங் சொன்னா என்ன. அப்போ ஒரு 10 lakhs தேவைப்படுது. At the end of the 8 years, the original equipment will have resale value equivalent to the cost of removal. So, 8th year endல இதோட scrap value என்ன மாறிடும்னா 0. ஏதோ ஒரு 5 லட்சம் வரும், பட் அதை டிஸ்மேண்டில் பண்றதுக்கு ஆகிற செலவு 5 லட்சம் ரூபாய் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒன்றும் வராதுங்கிறது இன்டைரக்டா சொல்லியிருக்கிறாங்க. scrap value is 0. But the additional equipment would be sold at rupees 1 lakh. இதோட scrap value வந்து எவ்வளவு இருக்குன்னா 1 lakh இருக்கு. Working capital of 15 lakhs will be needed. அது தவிர ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் நமக்கு தேவைப்படுது. எப்போ அப்படி சொன்னாக்க as nothing stated 15 lakhs is introduced in the beginning அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். Cash outflow for working capital 15 lakhs இயர் பிகினிங்ல போட்டோம்னா 8th இயர்ல அந்த 15 lakhs வந்துடும். எப்போதுமே ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இருந்துச்சுன்னா எவ்வளவு டெபாசிட் பண்றீங்களோ nth பீரியட்ல அப்படியே நமக்கு ரெக்கவர் ஆயிடும். மற்ற அசெட்ஸா இருந்தால் டெப்ரிஷியேட் பண்ண பிறகு என்ன வேல்யூ வருதோ அதுதான் ஸ்கிராப் வேல்யூ தான் வரும். பட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்கவர்ட் as it is. The 100% capacity of the plant being 4 lakhs units per annum, but the production and sales volume expected are as follows. Okay, first year 20%, second year 30%, 3 to 5 years வரைக்கும் 75% ஆப்ரேட் பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் 6 to 8 வரும்போது 50% தான் நமக்கு ஆப்ரேட் பண்றோம். இதுதான் கெப்பாசிட்டி யூட்டிலைசேஷன். ஓகே, அது தவிர a sale price of 100 per unit and profit volume ratio of 60% is likely to be obtained. அதாவது சேல்ஸ் 100 ஆக இருந்துச்சுன்னா your contribution should be 60. எப்படி கண்டுபிடிச்சோம்? PVR, profit volume ratio வச்சு. As per the PVR, in that sales 60% could be the contribution. Okay, 60 rupees. Fixed operating cash cost are likely to be 16 lakhs per annum. இது தவிர நமக்கு ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் இருக்கு. கேஷ் காஸ்ட் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்ல கேஷா போறது, நான் கேஷ் கூட இருக்கும். அது எவ்வளவு அப்படின்னு சொன்னா ஒரு 16 lakhs per annum. In addition to this, advertisement expenditure will have to be incurred as under. இது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் செலவு வருது. The company is subjected to 50% tax and SLM method of depreciation is provided. Permissible for the tax purpose also சொல்லிட்டாங்க. And taking the
12% as appropriate after tax cost of capital. So இங்கே KO வரும்போது எவ்வளவு வருது? KO வரும்போது 12%. Tax rate வந்து 50%. Is that okay? And that too we have to follow SLM method for depreciation. எனக்கு தேவையான விஷயங்கள் நான் இந்த மாதிரி சும்மா புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி எடுத்து எழுதி இருக்கிறேன். இதுதான் எனக்கு தேவை. இதுக்கு மேல எதுவுமே எனக்கு தேவை இருக்காது. Okay. I don't want any more other than these things. Is that okay? Now let's see. Cash outflow பாத்தீங்கன்னா எனக்கு 120, 10, 15. I will keep it pending. I will keep it currently pending. இதை நான் தனியா வச்சுக்கிறேன். எனக்கு என்ன வேணும்? ரெவென்யூ வேணும். Okay. I have to find out the cash inflow here for the year 1, for the year 2, for the year from 3 to 5, for the year from 6 to 8. Surprisingly, expenses சரி, capacity utilization சரி ஒரே மாதிரி தான் கொடுத்திருக்காங்க. So ரெண்டுமே மேட்ச் ஆகுறதுனால 1, 2, 3, 4, 5 ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். 6, 7, 8 ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். அப்படிங்கறனால நான் அதை காமனா போட்டுக்கிறேன். That too rupees in thousands. Rupees in thousands. Now, sales unit எவ்வளோ? 4 lakhs is the capacity. முதல் ஆண்டில் 20% தான் யூஸ் பண்றோம். அப்படின்னா 80,000 யூனிட். Next year 30%, 120 units. Then 75%, 3 lakhs unit, 300,000. Last 50%, 200,000. எனக்கு நான் எடுத்த உடனே என்ன பண்ண போறேன்? I am going to calculate the contribution. Contribution எவ்வளோ? ஒரு யூனிட்டுக்கு எனக்கு 60 rupees is the contribution. Directly multiply the sales number of units with the 60. Okay. If I multiply 60 with the number of units, then the contribution could be how much? 4,800,000 இல்லையா? 4,800,000. இது வரும்போது 7,200,000. And here 18,000 and 12,000. Cash inflow கண்டுபிடிக்கணும். இதில் நமக்கு cash cost இருக்கு. Cash cost, fixed cost. அதில் cash fixed cost. That is constant at the rate of 16 lakhs in all the period. Otherwise, cut the 3 zeros. 1,600,000. 1,600,000. 1,600,000. 1,600,000. From the contribution, the other cost will be subtracted. Apart from that, we have advertisement expenditure in lakhs. First year 30 lakhs, 3,000 thousands, 1,500 thousands, and 10,100 thousands and 400 thousands. அது இல்லாமல் நம்ம இப்ப என்ன பண்ணியாகணும்? depreciation and amortization adjust பண்ணியாகணும். Depreciation on the main asset, number 1. 120 in a matter of 8 years it becomes 0. அப்படின்னா what is the depreciation? 15 lakhs. Here being 15 lakhs, otherwise 1,500. Every year we are depreciating 1,500,000. 1,500,000. Second being okay, 10 becomes 1, but இது எப்ப introduce பண்றோம்? second year endல. அப்ப இதுக்கு எத்தனை வருஷம் லைஃப் இருக்கு? 6 years தான் இருக்கு. 10 minus 1, 9 lakhs is depreciated over the 6 years period. Will be claimable from the third year onwards. So first year இது கிடையாது, second year கிடையாது, third year இருந்து you can claim 150 நீங்க claim பண்ணிக்கலாம். Okay, I think I have taken all the expenses. Now add the expenses first. Add the expenses. Total expenses. எவ்வளவு வருது? 6,100. Am I right?
6,100. Okay. Then next being 4,600, right? 4,600 and then 4,600 or 150 சேருதுன்னு நினைக்கிறேன். 4,750. The last வரும்போது எவ்வளவு வருது? எது? லாஸ்ட் இயரா? 3 to 5 எவ்வளவு வருது? Okay. 4,250. ஓ, அட்வர்டைஸ்மெண்ட் செலவு குறைஞ்சிச்சா? ஓகே. The last 6 to 8 3,350. Okay. 650. Okay, good. Now if you subtract the total expenses, you will get what? You will get EBT. You will get EBT. Contribution இருந்து நீங்க total expenses subtract பண்ணுங்க. The EBT being EBIT and EBT ரெண்டு சேம் தான் இங்க. ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காதுன்னு சொன்னேன். அதால EBIT minus interest, EBT both are same in this illustration. So 1,300 negative. அதுக்கப்புறம் 2,600 positive. Thereafter 137.5. Okay, 137.5 positive. Last 8350 positive. Now you have to subtract the tax rate here being 50%. So if the EBT being negative, you cannot write the tax. There will not be tax. Positive and the tax undu. 1,300 6,875 4,175. இன்னொரு அசம்ஷன்ஸ் இருக்கு. நெகட்டிவா இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்கா உங்கள்ட்ட இன்னொரு பிசினஸ் ஏற்கனவே இருக்கு, அதுல கெயின் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இந்த 1,300 அதுல போய் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? அப்படிங்கிற ஆர்குமெண்ட்ல வரும்போது 650 சேவிங்ஸா மாறும். இது எப்ப? they have the two projects already, they are doing the business. இதுல லாஸ் வந்து இந்த லாஸை கொண்டு போய் அந்த பிசினஸ்ல இருக்க ப்ராஃபிட்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்னா அந்த பிசினஸோட ப்ராஃபிட் குறைஞ்சிரும். ப்ராஃபிட் குறைஞ்சால் டாக்ஸ் கம்மியா கட்டுற மாதிரி வரும். அப்படின்னா there is a savings அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க 650 கெயினா போடலாம். ஒன் ஆஃப் தி அசம்ஷன்ஸ். ரெண்டாவது, இந்த வருஷம் லாஸ் வந்துச்சு இல்லையா, நெக்ஸ்ட் இயர் வரும்போது இந்த 2,600 ரூபாய் இந்த லாஸ்ட் 1,300 ரூபாய் செட் ஆஃப் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டு பேலன்ஸ் 1,300 மட்டும் டாக்ஸ் 615 போடலாம் அப்படிங்கிற ஆர்குமெண்ட்டும் இருக்கு. நீங்க எந்த அசம்ஷன் போனாலும் அந்த அசம்ஷனுக்கு ஒரு நோட் கொடுங்க. இஸ் தட் ஓகே? ஆஃப்டர் சப்ட்ராக்டிங் த டாக்ஸ் யூ வில் கெட் வாட்? ஈட். You will get EAT. EAT here being 1,300 negative, 1,300 positive, and 6875 positive, 4175 positive. We know that we are in need of KO, which is 12%. Already we know that. Okay, வேற எதுவுமே எனக்கு தேவைப்படல. Okay, so I want only this one. Outflow மட்டும் எனக்கு தேவை. பாக்கி எல்லா விஷயத்தையும் நாம இன்கார்பரேட் பண்ணிட்டோம். அவுட்ஃப்ளோவை இன்கார்பரேட் பண்ண தெரிஞ்சா போதுமானது. டாபிக் இஸ் ஓவர். Currently I keep these two data pending. நம்முடைய நெட் பிரசன்ட் வேல்யூ கால்குலேட் பண்றதுக்கு NPV கால்குலேட் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்? We have to calculate cash inflow only. So cash inflow கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணி ஆகணும்? You have to add the depreciation back. Depreciation being 1,500 for first, second yearல 1,500, third yearல ரெண்டு சேர்த்தே போட்டுக்கலாம். 1,500, 150 ரெண்டும் சேர்த்தோம்னா 1,650 and last also 1,650. Now if I subtract the depreciation, add the depreciation back with that, so I'll get the cash inflow. So cash inflow is the mandatory one. Here 200 being the positive value for the first year, and next 2,800, and here 8525, the last being 5825 is the answer. So we got the cash inflow and cash outflow is there. We will calculate that later. Let's now try discounting this, discounted cash inflow. Okay, year 1 2 3 4 5 6 7 8 and 12% PV factor. So then cash inflow being
cash inflow. ஒன்னும் சொல்லலாம் அப்படின்னா அது வந்து எப்போதுமே NPV மாடல் தான்ப்பா. Cash inflow being first year 200, second year 2800, third year 8525, fourth year also the same, fifth year is also same, and sixth year 5825, and that remains constant for the remaining 2 years. And 12% PE factor, 12% PE factor, 0.893 and 0.797, 0.712, 0.636, 0.567, 0.507, 0.452, 0.404. ஓகே, இந்த 8th இயர்ல நமக்கு என்ன வருதுன்னா ஒரு 16 lakhs scrap value ரெக்கவர் ஆயிடுது. அதையும் போட்டுங்க. 16 lakhs, 1600 is also recovered. Okay, also recovered. Is that okay? Now discounted cash inflow. Discounted cash inflow. So first case 178.60, 2 digit வரைக்கும் போட்டுக்கிறேன். lakhsல இருக்கிறதுனால, thousandsல இருக்கிறதுனால 2 digit வரைக்கும் போட்டுக்கிறேன். And 2231, 2231.60, 6069.80, 5421.90. So I am multiplying these two. Cash inflow and PE factor is equal to this one. 4833.68 and 2953.28, and here 2632.9, and here 2999.70. The last one being this value. I think இது ரெண்டு சேர்த்தா இருக்கா பாருங்க. Okay, the total value being 27321.45. This is summation of discounted cash inflow. From here I am going to subtract the cash outflow. Year 0 ல 120 இருக்கு, அதோட வேல்யூ அப்படியே தானே இருக்கும். 120 lakhs, otherwise 12,000 thousands, 12,000, and இது ஒரு 15 lakhs, 1500, அதுக்கும் வேல்யூ அதே தான் 1500. I think இதோட வேல்யூ 15, இன்னொரு 10 lakhs கொடுத்துருக்குறாங்க. அது எந்த இயர்லன்னா செகண்ட் இயர்ல ஒரு 10 lakhs சொன்னால் அதோடைய P ஃபேக்டர் எவ்வளவு இருக்கு? செகண்ட் இயரோடது 0.797. நான் இங்க ஏற்கனவே போட்டிருக்கிறேன், அதை காப்பி பண்ணிக்கிறேன். So the value being 797. So with that I have grouped the outflow also. This will be summation of cash outflow, these three. Summation of discounted cash outflow. This value being 14,297. If I subtract this 14,297 from here, I will get the NPV. Okay, being 13024.45. As the NPV being positive, this project will be chosen. Okay, clear? NPV should be 13,024. Okay,
13,24,450. So as the NPV is positive, we can choose this. Clear? Make a note of it. In question number 10, it's all about mutually exclusive projects. இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கிறோம். If we have two projects A and B, you can choose one of these two. நீங்க A choose பண்ணீங்கன்னா B choose பண்ண முடியாது, B choose பண்ண A choose பண்ண முடியாது, ரெண்டுமே எடுக்க முடியாது. அப்படி இருந்தா அது பேர் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ். அப்படிதான் நம்ம பார்த்தோம். இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல கேஷ் இன்ஃப்ளோவே இல்லை, காஸ்ட் மட்டும் தான் இருக்கு. அப்போ எப்படி சார் சூஸ் பண்றது என்பிவில அப்படின்னு சொன்னாக்க காஸ்ட் கம்மியாகணும், அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். Let's see here. It was asked in CMA exams carrying only 6 marks. A company is faced with the problem of choosing between two mutually exclusive projects. Project A requires cash outlay of 1 lakh and cash running expenses of 35,000. Cash outflow நமக்கு 0th period 1 lakh வேணும். Cash outflow for the year on year up to the nth period வரைக்கும் எனக்கு year on year 35,000 வருது. There is no inflow at all. நீங்க ஒரு கார் வாங்குறீங்கன்னா கார் வாங்குனதுக்கு ஒரு செலவு, அதுக்கப்புறம் மாசம் மாசம் மெயின்டெனன்ஸ் செலவு இல்லையா, ரெண்டுமே செலவு தான். இப்போ ரெண்டு விதமான கார்ல எந்த கார் நீங்க வாங்க போறீங்க, எந்த கார் பர் மந்த் இயர்லி பேசிஸ்ல உங்களுக்கு சீப்பரா இருக்கும் அந்த கார் நீங்க சூஸ் பண்ணணும். இட்ஸ் நாட் என்பிவி பீங் பாசிட்டிவ் ஹியர், த காஸ்ட் ஷுட் பி லோவஸ்ட் ஒன், அதான் லாஜிக் ஹியர். On the other hand, project B will cost 1,50,000 and the running cost being 20,000 per year. Both the machines have an 8-year life. Project A has a salvage value of ₹4,000 and project B has a salvage value of 14,000, and then the tax rate being 50% and KO being 10%. Assuming depreciation will be chargeable on straight line basis, ascertain which project should be accepted in கேக்குறாங்க. So we have two projects, project A as well as project B. So இங்க வந்து cash expenses எவ்வளவு வருது மாசம் மாசம் வருஷம் வருஷம். ப்ராஜெக்ட் ஏ வருதா 35,000, எடுத்த உடனே கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ தனியா இருக்கு 0th பீரியட்ல. ப்ராஜெக்ட் ஏக்கு ஒரு 1 லட்சம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்றோம், ப்ராஜெக்ட் பிக்கு வந்து 1,50,000 நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். 1 lakh and 1,50,000. Cash expenses being 35,000, BR இருந்தால் cash expenses 20,000. Cash running expenses. அப்ப அதோட நம்ம depreciation போட்டோம்னா எவ்வளவு வருது? First project 1 lakh and then the life of the project being 8 years and salvage value for the project A being 4,000, project B being 14,000 rupees. Salvage value 4 and 14. அப்ப depreciation for project A க்கு வரும்போது 1 lakh minus 4,000 divided by 8 years போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 12,000. For B 150 minus 14 divided by 8 years 17,000. அப்ப உங்களுடைய எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளவு வருது? Okay, earnings before tax 47,000 negative and 37,000 negative. வேணா அந்த மாதிரி சொல்லலாம் earnings before tax. Is that okay? Here tax being எவ்வளவுப்பா? கரெக்ட் தானே? total expenses are 47,000. ஆமா, EBT தான். EBT negative, expenses we don't have the revenue. அப்ப EBT being negative னு வெச்சுக்கலாம். earnings before tax being the negative value, அத மைனஸ் போட்டுருக்கேன். சோ இதுல இன்கம்ங்கற கான்செப்டே கிடையாது. அப்ப டாக்ஸ் வரும்போது by debiting this to the income account, income will be decreasing, அதனால டாக்ஸ் கம்மியா கட்டுவீங்க. அப்ப there will be savings. எவ்வளவு சேவிங்ஸ் இருக்கும்? அதே 50% போட்டீங்கன்னா 23,500 savings, here being 18,500 being savings. அப்ப earnings after tax being minus 23,500 minus 18,500
but எனக்கு என்ன வேணும், cash inflow வேணும். Then you have to add the depreciation back. For the first case, the depreciation being 12,000, second case the depreciation being 17,000, it should be added back. அப்ப cash inflow, இங்க cash inflow வரல, only we have the cash outflow. The cash outflow here being 11,500 and B like cash outflow being 1,500 cash outflow. We have only cash outflow here. We have only cash outflow. Now, summation of discounted cash outflow எவ்வளவுங்க? You have to multiply with the annuity factor. Annuity factor at what rate? 10% for 8 years. 10% for 8 years. Okay. How much is that? 5.335. Okay. 5.335. So if I multiply 5.335 with the cash outflow, the overall cash outflow for the first case being 61,353, right? Speed up பண்ணுங்க. Yeah. Second case 1,500 into 5.335, 8,003. Summation of discounted cash outflow. Apart from that, we have another cash outflow at the 0th period being the initial investment 1 lakh and 1 lakh 50. 1 lakh and 1 lakh 50. But 8th year la enakku cash inflow irukku. Okay, discounted cash inflow which is nothing but scrap value. அப்ப 8th year oda P factor எவ்வளவுங்க? 10%. 8th year oda P factor at the rate of 10%, 0.467 நினைக்கிறேன். Am I right? Now A உடைய asset 4000 ரூபாய்க்கு விக்கிறீங்க 8th year endல, அன்னைக்கு P factor 0.467, that's a revenue. The revenue being 1868 is a revenue. 14,000 into 0.464, the revenue being 6,538. Year on year நமக்கு cash outflow தான் இருக்கு, அதோட discounted value. Year beginning ல ப்ராஜெக்ட்டுக்காக outflow பண்ணி இருக்கிறோம். Year endல அந்த asset விற்கும் போது நமக்கு scrap value revenue வந்திருக்கு. So revenue subtract பண்ணுங்க. So overall cash outflow being எவ்வளோ? Cash outflow NPV, இதுதான் NPV cash outflow. So first case எவ்வளோ வருது? 1,59,485 is the cash outflow. Second case la 1,51,465 will be the cash outflow. அப்ப நீங்க எதை choose பண்றீங்க? Cash outflow எது cheaper இருக்கு, கம்மியா இருக்கு, அதை choose பண்ணோம். So we have to choose B, not A. Usually நமக்கு income வர மாதிரி இருக்கும், ஏன்னா இந்த சம்ல எல்லாமே expenses. எல்லாமே எக்ஸ்பென்சஸா இருக்கும்போது எப்படி யோசிக்கிறதுன்னு பாருங்க. அல்டிமேட் NPV வருது இல்லையா, டிஸ்கவுண்டட் அவுட்ஃப்ளோ ஃபைனலி, that should be the lowest one to choose. So as per that logic, whether A better or B better சொன்னால், so we have to choose the B seems to be better. So அதை நான் choose பண்றேன், A வை ரிஜெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். Is that clear? Yeah, come on, finish up tallying this, copying this. So here XYZ Limited is considering two mutually exclusive projects. Both require an initial outlay of rupees 10,000. Project 1க்கும் நமக்கு எவ்வளவு வேணும்னு சொன்னால் cash outflow at 0th period 10,000. Project 2 also requires same cash outflow at the 0th period. And the life being 5 years. The company's required rate of return being 10%. அதோட P factor அவனே கொடுத்திருக்காங்க. It pays a tax of 50%. So tax rate வந்து 50%. The projects will be depreciated on SLM basis. The net cash flows expected to be generated by the projects at present value factor at 10%.
ஸோ இதில் நீங்கள் கவனிக்கிறது என்னென்னா ஓகே கேஷ் ஃப்ளோஸ் பிஃபோர் டேக்ஸ் சொல்லியிருக்கிறாங்க. திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் கேஷ் ஃப்ளோ பிஃபோர் டேக்ஸ். கேஷ் ஃப்ளோ பிஃபோர் டேக்ஸ் என்ன அர்த்தம்? ஏபிடா. ஓகே ஏபிடா. அப்போ மொதல் டெப்ரிசியேஷன் லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கேஷ் ஃப்ளோ பிஃபோர் மீன்ஸ் ஏர்னிங்ஸ் பிஃபோர் டேக்ஸ் வரும். டேக்ஸை செப்பரேட் பண்ணிங்கன்னா இஏடி கிடைக்கும். திரும்பவும் டெப்ரிசியேஷன் ஆட் பண்ணால் தான் கேஷ் ஃப்ளோ ஆஃப்டர் டேக்ஸ் கிடைக்கும். இந்த வேலையை பண்ணி ஆகணும் நீங்கள். So you have to find out the payback period, NPV, profitability index. 3 appraisal technique நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. 3 appraisal technique. Is that okay? Project 1 எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஈவன் கேஷ் ஃப்ளோவா இருக்கு. ப்ராஜெக்ட் 2 வந்து அன்ஈவனா இருக்கு. அப்ப அன்ஈவனா இருந்தா நமக்கு வேலை ஜாஸ்தி. அதை நம்ம தனியா போட்டுக்கலாம். ப்ராஜெக்ட் ஏவை முடிச்சு விட்டுலாம். ஸோ ப்ராஜெக்ட் 1 come on. Okay. Cash inflow before tax. அதுக்கு பேர் என்னது? EBITDA. EBITDA. Value being 4,000. Minus depreciation. 10,000 life வந்து 5 years na வருஷம் 2,000 rupees. We assume that we don't have any scrap value here. 2,000 is the depreciation. You will get the earnings before interest and tax here. EBIT or simply EBT 2,000 rupees minus tax rate being 50%, 1,000. You will get EAT, earnings after tax 1,000 rupees. You have to add the depreciation back, depreciation being 2,000. And your cash inflow here being 3,000. 3,000. Now, under payback period, the formula is very simple. Cash outflow divided by cash inflow, if it is being equal. Cash outflow for the project 1 being 10,000 divided by cash inflow being 3,000. So 3.33 years is the answer. NPV வரும்போது ஃபார்முலா என்ன? Cash inflow for the year on year into annuity factor minus cash outflow. Cash inflow here being 3,000 into annuity factor is nothing but summation of all the 5 items, 5 values. How much is that? 3.791 or 3.79. So 3.79 minus your cash outflow at the 0th period being 10,000. So final value being 1,372. 1,372. In case of profitability index, okay, cash inflow into annuity factor divided by cash outflow. So cash inflow being 3,000 into annuity factor 3.79 divided by outflow being 10,000. The PI here being profitability index here being 1.14. Is that okay? So this one is pretty simple. Now we have to calculate for project 2. Project 2 வை நான் முடிச்சறேன். அதுக்கு அப்புறம் நீங்க காப்பி பண்ணிக்கலாம். கவனிங்க. Project 2 வரும்போது Project 2 year 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, your cash inflow before tax for this project being first year 6,000, second year 3,000, third year 2,000 and 5,000 and 5,000. Now EBIT. From here I have to subtract the depreciation which is 2,000 rupees. In a project value 10,000 5 years per year 2,000 depreciate பண்ணிக்கணும்.
அப்ப EBIT being 4,000, 1,000, 0, 3,000 and 3,000. I need the EAT, earnings after tax. EBIT இருந்து into 1 minus T. அதாவது T வந்து 50% 0.5, 1 minus 0.5, 0.5. 4,000 into 0.5, 2,000 being the EAT, 500 being EAT, dash 1,500 EAT, 1,500 EAT. I have to find out the cash inflow after tax. EAT-oda you have to add the depreciation back, the depreciation being 2,000. So the values for the first year being 4,000, second year 2,500, third year 2,000, fourth year 3,500 and last year 3,500. We got this one. Usually in the number கொடுத்திருப்பாங்க, நம்ம இதை array பண்றதுக்கு 4 steps extra போட்டுருக்கோம். Now PV factor 10% PV factor, which is already given 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621. Now you multiply these two to get the discounted cash inflow. Discounted cash inflow. For the first year it is 3,636, 36. Second year 2066. Third year 1503. Then 2391 and 2173. The total being summation of discounted cash inflow being 11,769. Your discounted or cash outflow at the 0th period is being 10,000, and your NPV being 1,769. 1,769. How do you calculate the PI? PI is equal to summation of discounted cash inflow divided by cash outflow. Upper you divide this by this one, you will get 1.1769. Apart from that, we have to find out the payback period also. Payback period அப்படினு சொன்னாக்க uneven cash inflow இருந்துச்சுனா cumulative cash inflow கண்டுபிடிக்கணுமா இல்லையா? அது ஒரு காலம். 4,000 discounted payback period இருந்தால் discounted cash inflow accumulate பண்ணுவீங்க. இது normal payback period இருந்தால் cash inflow நீங்க accumulate பண்ணி ஆகணும். First year 4,000, second year 2,500 அதே add பண்ணீங்கன்னா 6,500, third year another 2,000, 8,500, and then 3,500 is added அப்படின்னா 12,000, at the last 15,500. But our outflow being 10,000, which is anywhere between 3 to 4 years. 3 years la neenga payback period. 3 years ungaloda requirement la 8,500 vaangitinga, innor 1,500 ரூபாய் shortage irukku. That 1,500 is recovered in the next year, but next year la evlo vandirukna 3,500. ஒரு முழு ஆண்டில் 3,500 வந்திருக்கு. ஆனா எனக்கு 1,500 வந்தா போதும்னா the period may be less than half year. But the value being 3.43 years, you will get your money back within 3.43 years. Is that okay? Yes, finish up copying this. ப்ராஜெக்ட்ல எதை சூஸ் பண்றது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரெண்டு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து லைஃப் டிஃபரெண்டா இருந்தா என்ன பண்றது அப்படின்னு சொன்னாக்க the selection method is very simple. Find out the NPV and divide that by annuity factor applicable for that life. அப்ப இயர்லி நமக்கு கிடைச்சிரும். See, simple. 10,000 ரூபாய் ஒரு கம்பெனி கொடுக்குறான், 14,000 ரூபாய் இன்னொரு கம்பெனி சம்பாதிச்சு கொடுக்குறான். யார் பெட்டர்? 10,000 ரூபாய் 2 வருஷத்துல சம்பாதிச்சு கொடுக்குறான், இது 3 வருஷத்துல சம்பாதிச்சு கொடுக்குறான். அப்ப நீங்க நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் டிவைட் பண்ணிட்டாக்க இந்த கம்பெனி வந்து 5,000 ரூபாய் கொடுக்குறான் ஒரு வருஷத்துக்கு,
இந்த கம்பெனி வந்து 4667 ரூபாய் கொடுக்கும். அப்போ யார் பெட்டர்? இவங்க தான் பெட்டர். அப்சல்யூட் டேர்ம்ல பார்த்தீங்கன்னா இவன் பெட்டரா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் திஸ் இஸ் ஃபார் 3 இயர்ஸ், திஸ் ஃபார் 2 இயர்ஸ். அப்போ இயர்லி மாத்திட்டீங்கன்னா பெட்டரா இருக்குமா இல்லையா? ஆனால் டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி கன்சிடர் பண்ணும்போது டிவைடட் பை நம்பர் போடாதீங்க, ஆன்டி ஃபேக்டர் போடணும் இல்லையா? எல்லா வருஷத்துடைய வேல்யூ ஒன்றா இருக்கக்கூடாது இல்லையா? ஸோ அதனால நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்? ஆன்டி ஃபேக்டர். தட் இஸ் நத்திங் பட் சம்மேஷன் ஆஃப் த ப்ரெசென்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர் ஃபார் ஆல் த இயர்ஸ். அதனால நீங்கள் என்பிவி ஆஸ் யூஷுவல் கண்டுபிடிச்சிட்டு டிவைட் பை ஆன்டி ஃபேக்டர் போட்டிங்கன்னா ஈக்குவேட்டட் ஆனுவல் ரிட்டர்ன் கிடச்சிடும், கேஷ் இன்ஃப்ளோ ஆர் ஈக்குவேட்டட் ஆனுவல் என்பிவி கிடச்சிடும். அதை வச்சு நம்ம முடிவு எடுக்கலாம். மற்றபடி இந்த சம்மில் பெரிய காம்ப்ளிகேஷன் கிடையாது. லெட்ஸ் see here. Company X is forced to choose between two machines A and B. The two machines are designed differently but have identical capacity and do the same job. Machine A cost us 1.5 lakhs and will last for 3 years. So we have two machines A and B. Either a cash outflow being 1.5 lakhs and life number of years being 3 years. It costs us 40,000 rupees per year to run. அப்போ A and B cash outflow at every period being 40,000 per year. எல்லாமே காஸ்ட் தான். Machine B is an economy model costing only 1 lakh. Only 1 lakh. But will last for only 2 years. ஆனால் இதுக்கு லைஃப் வந்து 2 years தான் இருக்கு. And cost us rupees 60,000 rupees per year to run. These are real cash flows. These are real cash flows. Okay, the costs are forecasted in rupees, constant purchasing power, ignore tax, and opportunity cost of capital being 10%. Which machine company X should buy? See, tax rate கொடுக்கல அப்படி சொன்னாக்க ignore tax ன்னு சொல்லிட்டாக்க cash inflow before tax should be equal to cash inflow after tax also. Okay, so you no need to worry about that. அதனால நீங்க tax பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம். டைரக்டா நீங்க cash outflow எடுத்துக்கலாம். 40 and 60. Now what is the annuity factor? A being having life of 3 years na 3 years annuity factor எடுங்க. B க்கு 2 years அந்த 2 years ஓட annuity factor எடுங்க. 3 years annuity factor na 2.486 நினைக்கிறேன், அந்த rate of 10%. Isn't it? 2 years அந்த என்ன வருது வேல்யூ? 1.7? Okay, 36. And summation of discounted cash outflow being, you have to multiply these two. For A, 99,440. B, 1,04,100. Apart from that, initially we have invested this amount also, 1,50,000 and 1 lakh. Then total cash outflow, summation of discounted cash outflow in total 2,49,000. initially invest பண்ணாங்க, year on year நம்ம invest பண்ணியிருக்கிறோம். Here the value being 2,04,100. But this is for 3 years A, B வந்து 2 years. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்? Equated cash outflow per annum கண்டுபிடிக்கணும். என்ன பண்ணணும்? You divide by the annuity factor. So annuity factor being this one, 2,49,440 annuity factor 2.486 ஆல் டிவைட் பண்ணோம்னா எவ்வளவு வருதுங்க? 1,03,38 and B ல வரும்போது 1,17,637. As in this case we have only cost. அப்படின்னா என்ன சீப்பரா இருக்கோ அதை நம்ம சூஸ் பண்ணோம். So we have to choose this one and we have to reject the second one. B நம்ம choose பண்ணக்கூடாது. Machine B is not going to be chosen and only A is going to be chosen. Life in different years ஓட concept. Vedika Limited with a limited investment of rupees 6 lakhs. So fund available for investment is restricted. It is available only 6 lakhs. அதுக்கு மேல பணம் இல்ல.
is evaluating the desirability of 5 indivisible investment proposals. 5 இது இருக்கு. Mutually exclusive கிடையாது. இது வந்து mutually exclusive கிடையாது. வேணா நீங்க எல்லாத்தையும் கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம். You can take all. 5 எடுக்கலாம். ஆனா பணம் இருக்கான்னு பார்க்கணும். 5 நீங்க வாங்குறதா இருந்தா எவ்வளவு பணம் தேவைப்படுது? Investment for all the 5 projects. Okay. எவ்வளோ? 12,40,000 is needed. But நம்ம கிட்ட எவ்வளவு தான் இருக்கு? அதுல பாதி பணம் தான் இருக்கு. Okay. And cash inflow is also there and life is also there. Cost of capital being 10% and N and Q are mutually exclusive. நீங்க N எடுத்தீங்கன்னா Q எடுக்க முடியாது, Q எடுத்தா N எடுக்க முடியாது. இந்த இதுல இது ரெண்டும் mutually exclusive. அப்ப N M O P கட்டாயமா எடுக்கலாம். N O Q O ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று தான் எடுத்துக்க முடியும். மொத்தம் 4 ப்ராஜெக்ட் எடுக்க முடியும். பட் பணம் பத்துமான்னு பார்க்கணும். ஓகே. இண்டிவிஜுவல் ப்ராஜெக்ட்ஸ்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த ப்ராஜெக்டுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்க. எடுத்தால் ஃபுல்லாக எடுக்கணும், பாதியெல்லாம் எடுக்க முடியும். எம்முடைய ஃபுல் வேல்யூ 1 lakh. சார் என்கிட்ட 50,000 தான் இருக்கு சார் வாங்கிக்கலாமா அப்படின்னா வாங்க முடியாது. இப்போ ஷேர் போய் வாங்க போறீங்க, 10 லட்ச ரூபா வாங்கலாம்னு போறீங்க. பட் 5 லட்ச ரூபா கையில் பணம் இருக்குன்னா 5 லட்சத்துக்கு வாங்கிக்கலாம். 10 லட்ச ரூபா உள்ள காரை வாங்க போறீங்க, 5 லட்சம் தான் இருக்குன்னா 5 லட்சத்துக்கு கார் வாங்க முடியாது. என்ஜின் மட்டும் தான் வாங்கிட்டு வரணும். அது என்ன பண்ணுறது? ஸோ அதனால தான் நீங்க வந்து அதை டிவிசிபிளா இன்டிவிசிபிளான்னு பார்க்கணும். இன்டிவிசிபிள்னா டிவைட் பண்ண முடியாது, இருக்கிற பணத்தை வச்சு ஃபுல்லா வாங்க வேண்டியது இருக்கு. தட் இஸ் கால்ட் இன்டிவிசிபிள். ரைட். In this case, first we have to find out the NPV. We have to find out the NPV. Okay. How do we calculate the NPV? Cost of capital 10%. NPV being cash inflow into applicable annuity factor minus cash outflow. Investment being the cash outflow and this is cash inflow equal value, but I need to know the annuity factor. Okay, 10% PV factor means cost of capital 10 years or annuity factor எவ்வளவுங்க? 6.144. Okay, 145 3 digits வரைக்கும் சொல்லலாம். இது 4 yearsனா 4 years ஓட annuity factor 3.17. 8 years இருந்தால் annuity factor 5.335. 16 years இருந்தால் annuity factor 7.824. 25 years ஆக இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க 9.077. லைஃப் எவ்வளவு இருந்தாலும் எனக்கு அதை பத்தி கவலை கிடையாது. இன்னைக்கு இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு என்கிட்ட இந்த வருஷம் ஆரம்பத்துல 6 லட்சம் தான் இருக்கு. இந்த 6 லட்சம் வச்சு நான் எதை சூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா எதை நான் சூஸ் பண்றேனோ அதுல இருந்து வரக்கூடிய அந்த bunch of projects I'm choosing நோ 2 3 சூஸ் பண்றேன். அதோட NPV அதிகமா இருக்கணும். அதை சூஸ் பண்ணும்போது எதையுமே டிவைட் பண்ண முடியாது. இன்டிவிசிபிள் ப்ராஜெக்ட்ஸ். ரைட். இங்க வரும்போது first caseல you multiply these two and subtract from the cash outflow 1 lakh. Then NPV for M being M being 1,21,220 and N la varumbodhu you multiply these two and subtract 2 lakhs 1,17,000 rupees. Multiply these two and subtract 2,40,000 from here 80,100. You multiply these two and subtract the 3 lakhs from here, that value being 3,25,000 920. Finally you multiply these two and subtract the 4 lakhs, so 1,44,620. Okay. இப்போ நான் பெர்முடேஷன் காம்பினேஷன் நானே சூஸ் பண்ண போறேன். என்னும் கியூவும் ரெண்டுமே சேர்த்து எடுக்க முடியாது. என் எடுத்தால் கியூ எடுக்க முடியாது, கியூ எடுத்தால் என் எடுக்க முடியாது. ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று தான் நம்ம சூஸ் பண்ண முடியும். நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா எம் எடுக்கிறேன். சாய்ஸ் 1 ஐ கோ ஃபார் எம். என் எடுத்துக்கிறேன். ஓ எடுக்கிறேன். எண்ணுக்கு ஒரு 1 லட்சம் ரூபாய், எண்ணுக்கு 2 lakhs, இதுக்கு ஒரு 2,40,000 5,40,000 ரூபாய். இன்னும் பேலன்ஸ் வந்து ஒரு 60,000 ரூபாய் தான் இருக்கு. I don't have fund beyond this, so the amount is spent for these 3 projects being 5,40,000.
And what could be the projects chosen? Okay. And NPV due to the projects. இந்த மூணு உடைய NPV எவ்வளவு வருது பாருங்க. Is that 5,64,140? 5,64,140. Am I right? What வரலையா? 3 lakhs? Okay, 3,18,320. Okay. இப்ப MNO போட்டோம், அதுக்கு பதிலா MNO அந்த லாஸ்ட் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டே வருமே ஆப்ஷன். செகண்ட் MNO பதிலா P எடுத்து பார்க்கலாமே. ஓக்கு பதிலா P எடுத்தோம்னா M ஒரு 1 lakh, N ஒரு 2 lakhs, இது ஒரு 3 lakhs, 6 lakhs தீந்துரும். 1 lakh, 2 lakhs, 3 lakhs தீந்து போச்சு மொத்தமா. What is the NPV? You have to add 1, 2 and P. 5 lakhs? Okay, 5,64,140. இப்போ third being M plus N, P க்கு பதிலா Q எடுக்க முடியுமா? எடுக்க முடியாது. N வந்துச்சுன்னா Q எடுக்க முடியாது. M N மட்டும் எடுக்கலாமானா M N O இல்ல P எடுக்கிற அளவுக்கு பணம் இருக்கும்போது ஏன் M and N மட்டும் சூஸ் பண்றது? அதனால இந்த ஆப்ஷனை விட்டுருங்க. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? N எடுத்தீங்க, N விட்டு வேற ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். அப்ப M சூஸ் பண்ணுங்க. M க்கு அடுத்தது என்ன பண்ண போறேன்? N இப்ப எடுக்கல, O எடுக்கிறேன். சோ M க்கு ஒரு 1 லட்சம், N க்கு ஒரு O க்கு ஒரு 2,40,000. சோ as such now 3,40,000 வந்திருக்கு. 3,40,000. M O எடுத்தா 3,40,000. இதுக்கு அப்புறம் எதுவுமே எடுக்க முடியாது, நம்மள்ட்ட பணம் இல்லை. எனிஹோ நம்ம ஏற்கனவே MO ஓட என்ன சேர்த்தே ஒரு ஆப்ஷன் வச்சிருக்கிறோம். அப்ப MO மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு, ஸோ அப்ப இந்த ப்ராஜெக்ட் will not be liable, மீன்ஸ் வயபிளா இருக்காது. அப்ப ஓவை கட் பண்ணிடுங்க. ஓக்கு பதில் என்ன பண்ணலாம்? MP எடுத்து பார்க்கலாமா? எம்மும் பியும் 4 லட்சம் ரூபாய். Q எடுக்கலாமா? அதையும் எடுக்க முடியாது. எம்மும் பியும் நான் ஏற்கனவே எடுத்து அதோட என்ன சேர்த்து எடுத்திருக்கும் போது MP மட்டும் எதுக்கு எடுத்துக்கிட்டு அதுவும் யூஸ்லெஸ். அதனால நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். we can simply remove this. இப்ப M கட் பண்ணிடுங்க. இது மாதிரி தான் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கணும். புக்ல என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா எல்லா மாடலும் போட்டாங்க. MNO ஆட் பண்ணிட்டு NOP எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி போடுவாங்க. MN தனியா, MO தனியா, இந்த மாதிரிலாம் போடுறாங்க. அவ்வளவு தூரம் போடணுன்ற அவசியம் இல்லை. நீங்களே நம்ம கெஸ் பண்ணிட்டோம். ஏன் அந்த MN மட்டும் சூஸ் பண்றது ஏன் தேவையில்லைன்னா MNோட இன்னும் ஃபண்ட் இருக்கிறத வச்சு O எடுக்கிறோம்னா அதுதான் பெட்டரா இருக்கும். சரிதானே? இப்ப M ஆப்ஷனை விட்டுருங்க. now we can go for N ஆப்ஷன். NO ரெண்டு தான் எடுக்க முடியும், அது வேஸ்ட். NO மட்டும் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க. NO மட்டும் எடுத்தோம்னா 4,40,000 பணம் இல்லை. அல்லது Nம் Pயும் எடுத்தோம்னா Nம் Pயும் ஏற்கனவே அந்த ஆப்ஷன் நமக்கு இருக்கு, அதனால அது வேஸ்ட். Nம் Qவும் எடுக்க முடியாது. Nம் Qவும் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ், ரெண்டுமே சேர்த்து எடுக்க முடியாது. சரி, ஓவும் Pயும் எடுக்கலாமான்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இது வரைக்கும் இல்லை. ஓவும் Pயும் சேர்த்து ஒரு ஆப்ஷன் இல்லை இது வரைக்கும். ஒன்னு ஓட M N சேர்த்து எடுத்திருக்கிறோம், Pயோட M N சேர்த்து எடுத்திருக்கிறோம், ஓவும் Pயும் சேர்த்து எடுக்கல. அதனால இது ரெண்டும் சேர்த்து எடுத்தோம்னா ஓக்கு ஒரு 2.4 லட்சமும் Pக்கு ஒரு 3 லட்சமும் 5,40,000 தேவைப்படுது. இதோட ரிட்டர்ன்ஸ் என்னன்னா ஓவும் Pயும் ஆட் பண்ணுங்க, இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா that is the return. Come on, how much is that? 4,06,020. Then fourth, ஓட Q சேர்க்கலாமா? முடியாது. ஏன்னா O வந்து 240, Q வந்து 4 லட்சம் ரூபாய் சேர்க்க முடியாது, 6 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல போயிடுது. அதுக்கப்புறம் P Qவையும் சேர்க்கலாமா? ஓக்கு அப்புறம் P Qவையும் சேர்க்க முடியாது. That's all. So only these three options are there. ஆனா புக்ல என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா, சிங்கர் அகாடமி புக்லயே நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறேன்னா எம்மையும் Qவையும் வச்சிருக்கிறேன். எம்மையும் Qவையும் அந்த ஆப்ஷன் இது வரைக்கும் இல்லை இல்லையா? ஸோ அதனால எம்மையும் Qவையும் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இது ஒரு 1 லட்சம், இது ஒரு 4 லட்சம், 5 லட்சம் ரூபாய். அப்போ 121ம் 1,44,000 ரெண்டு சேர்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு கிடைக்குது? 2,65,840 இந்த ஆப்ஷன்.
என்னும் கியூவும் சேர்த்து எடுக்க முடியாது, என்னும் பியும் சேர்த்து எடுக்கலாம். பட் ஏற்கனவே நமக்கு அந்த ஆப்ஷன் இருக்கு. அப்ப புக்ல என்ன பண்ணிருக்கோம்னா என்னும் பியும் சேர்த்து எடுத்த மாதிரி போட்டிருக்கிறேன். ஈவன் சிஎம் இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியல்ல என்னும் பியும் சேர்த்து எடுக்கிறாங்க, அதே சமயத்துல எம்மும் ஓவும் சேர்த்து எடுக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி பல ஆப்ஷன்ஸ் வச்சிருக்கிறாங்க. பட் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் யூஸ்வலா பெட்டர் இல்லைன்னு தெரியுமேன்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிற பணத்துக்கு இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் சேர்த்து எடுக்கலாம். ஏன் அதை விட்டுட்டு எடுக்கணும்? ஆல்ரெடி வி ஹேவ் என்னும் பியும் அதோட எம்மும் சேர்த்து எடுத்திருக்கும் போது அதுதான் பெட்டரா இருக்கும். ஏன் எம் எடுக்காம விட்டீங்க? அதான் அதை நீங்க சூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒன்லி the 4 choices are available. In these 4, the best option being this one. M, N, P எடுக்கிறது தான் நமக்கு பெஸ்ட். Just give the rank for this. Top rank. Second top rank and third top rank, and this is the fourth top rank. So இதோட நீங்க ரேங்கை முடிச்சிடலாம். Find out the feasible combination of the projects and rank them based on the NPV. So rankingல M and P combination தான் நமக்கு top will get first rank. The rest will be second rank தான். அதுவும் கிட்டத்தட்ட இதை காட்டிலும் 1.5 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல கம்மியா தான் இருக்கு. So we have to choose only M plus N plus P, where our entire amount is also used and we are able to get the maximum NPV. இது வந்து indivisible projects.